Так, мы с вами у Васильковых ворот. Ай-яй-яй, так. Эстрас. Ты кто? Против Карги. Ох, ё-моё. Oh, you. I know you. How delightful to meet in person. Though you're shorter than I expected. Ты знаешь обо мне больше, чем я о тебе. Потому я вообще не знаю, кто ты. My name's Estrester, journalist. I speak to the people of Baldur's Gate, so our readers don't have to. Откуда ты знаешь, кто я? I work for the greatest broadsheet in this storied city. It's my job to know who is who. I imagine you'll be becoming quite familiar with it soon. You are, after all, star of the next Baldur's Mouth Gazette. Вот оно что. Никогда раньше не попадала в газеты. Где можно купить номер? Oh, it's not out yet. But any of the gazetteers can sell you a copy when it's printed. It's our juiciest edition in an age bound to get everyone talking about you. Ага. С удовольствием почитаю. I bet you do. Я думаю, там ничего If you'll лицеприятного. excuse me, I've really said rather too much and written rather too little. Good day. Да, надо будет сейчас остановить печатные станки, да. Это будет сейчас после дел насущных. Статью о нас, которые смешивают нас с грязью. Livestock is now property of the Ducal Council for the duration of the ongoing emergency. Собственно, мы где? Как неожиданно и приятно, мы идем на коронацию. О, Зора. На коронацию Гарташа. Go on up. Pay Gortash a visit. A fate to remember, I guarantee. Нам надо туда. Нам туда надо прям вообще кровь из носу. Реально. Здрасте. Ту-ту-ту. I'm not being paid to like it. If I were you, I'd focus on my own job. А что там? Бросьте вызов лорду Гарташу. Церемония. Да? Expecting me? Lord Gortash is expecting you. Ладно. Please make your way to the audience chamber. Да, окей, пойдемте. Так, и что? Мы идем? Мы прям идем. Прям туда. Прям сюда. Может, надо присесть? Я не знаю. Kinspeople, Baldurians, and dearest Duke Ravengard. Thank you for joining me on this exceptional day. It's him. Gortash. Тихо, Зай, спокойно. This is it. I can practically taste his blood from here. The tiefling is letting her passions get the better of her. The situation is delicate. Do not be swept up in her emotions. Вылезь из моей башки, друг. Я осторожней, Карла. Остальная стража нас одним ударом сметет. Вздумаем мы напасть на Гарташа здесь. Это да. Это правда. О, что? Игра, ты что, сумасшедшая? So we bide our time. But make no mistake, that monkey is mine. Да, вообще. Здоровья. A moment, please, my friends. An old acquaintance has come to pay her respects. Please, Karlak, come and say a proper hello. Ах ты ж маленькое говно.
он мерзкий, даже на вид, боже. My respects. You're lucky I've agreed not to shove my boot up your... Ah, how I've missed your colourful turns of phrase. We must catch up just as soon as I've had words with your little friend. Ну, As for говори. you, I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that netherstone that you carry. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided if you and I come to an understanding. Together, we can still restore authority over the brain. Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. Да хватит мои мозги терзать, молю, ребят, перестаньте. И как же ты предлагаешь договориться? There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. Ну да. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Я ее не боюсь. You've met her assassins. Efficient killers, by all accounts. I know you survived previous encounters. But she won't relent. Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all 3 Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, Ну, конечно. not scorch its earth. Рассказывай мне. Ты пытаешься меня убедить, что не желаешь городу зла? I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the 3 are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. What do you say? Shall we be allies? Нет. I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. Не, ну я... Let's be allies, said the viper to the frog. Внимательно рассмотреть выражение лица и движение Горташа. Можно ли ему доверять? Здесь, конечно, нельзя. Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. He fully intends to share his kingdom with you. Не очень-то можно доверять таким союзникам, как ты, Орин или Катерик. So Ketheric was ready to betray our alliance too. I can't say it comes as a surprise. But you should know this. I initiated this plot. I brought Ketheric and Orin together to create the Пойди, absolute. червячок. They knew this would only work if we stood Таился. united and coordinated our powers. Their ambition
blinded them to reason. I don't suffer the same affliction. In short, you can trust me. Да не хочу я тебе доверять, дружок. Ладно, я подумаю, но ничего не обещаю. Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. A shapeshifter? It could be anyone. Oh. I mean, it's not me, but it could be anyone else. The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. Вообще, безликим созданием у меня в лагере была сама Орин. Она кое-кого похитила, мне нужно ее найти. Even horror has a home. Find her nest and slay her there. For all its charms, Baldur's Gate has long had a cancer at its heart. A hidden temple devoted to Baal. That's where Orin became what she is, where she worshipped and schemed. And now, it's where she hides from my watchers, when she's not spilling blood in the streets. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. Ты, Орин, Готерик, мозг. Что за план у вас был? First, Orin the Red, bloody dagger of Baal, causes panic in the streets through killings in the Absolute's name. Next, the threat of the Absolute's monstrous armies formed by Merkel's general, Ketheric Thorpe. In such circumstances, people crave strong leaders. Leaders that bring law, order, and protection. Leaders like me, Bane's unyielding hand, author of justice. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them, all out of fear of the Absolute. Next, we will declare curfew and begin infecting the masses. Our subjects will hear the voice of their absolute God. The faithful will do anything in the name of their God. Корона, кажется, несказанно сильна. Как ты ее нашел? Powerful connections. Let's leave it at that. Ага. И так начнется твоя тирания. Our tyranny. And we are saviors. Defenders of the Sword Coast. Our loyal subjects will love us, not hate us. What comes next will be entirely their fault. Ну, конечно. Теперь мне можно уйти-то, господи. Soon. First, come and be witness as I make history. The first Archduke of Baldur's Gate. Я такое не пропущу. Then we proceed. The patriarchs await. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Какой мерзкий, господи, я не могу, мне прям тошнит от него. Сделали бы его хоть чуть посимпатичнее. Swearest thou true faith and fealty to the same, хоть как-то можно было by потерпеть. word, deed and decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, grant ye consent? Enver Gortash,
The council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the steel watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Клинок фронтира, да? А, подожди. Включить договор, если мы убьем Орин, изверните риски камень. Орина... А, так, подожди. Клинок фронтира. Церемония кончена, пора возвращаться к Мизоре. So there you have it. Lord Enver Gortash in all his glory. What did you make of him? Мерзкий просто. Еле сдерживаю желание размазать его по стенке. Not if I get to him first. How could all these people cheer for him like that? Can't they see what a chancer he is? Я думаю, они его просто боятся. Когда народ напуган, он готов на все, лишь бы ощущать себя в безопасности. And they expect these big metal monsters to tuck them in at night while the absolute knocks on the gates. If only they knew the truth. The Dead Three orchestrated all of this. And it's working. I wish this city, the people running it, were smarter than me. Gortash isn't their salvation. He's the monster at the gate. Так, что у нас тут вообще? Ты кто? Лорд Рейнфольд. Так, мне нужно с этим чувачком поговорить. Можно? Truest of souls, bathed in her light. There is a fleeting connection. Your parasite communes with his, then falls quiet. Have you come to behold the new dawn? Я здесь, чтобы помочь тебе, меня послал Флорик. Help me. Чёртова вдова. The Black Widow Капец, caught ему you мозг in her промыли web. вообще, понимаете? Floric chose shadow over light. Her betrayal burned deeper than the fires of a furnace. She's been punished for her lies. Don't let her get to you. The Duke wants to keep Floric's location a secret. Little does he know that you've already found and freed her. Угу. Ну, Гордаш просто тиран, его новая Эр сплошная выдумка. Why do you say this? Only the shadows would name the sun a tyrant. Faerun suffers in darkness. Tyr has abandoned us. Helm's Eye has strayed. But Baldur's Gate will soon burn bright, a beacon to light the heavens. And it will be Gortash who ignites the final spark. Ну ладно, допустим. Пойдемте отсюда нахрен. Так. Тут что-то непонятное для меня. А, это выход на крышу. Да. Ладно, мы не будем пока туда ломиться, как очумелые, я думаю, да?
Пойдемте отсюда. Так. Что там? Конечно, нашли великого герцога, он короновал и назвал его. Не пропал. Так, подожди, Мизора вот тут стояла же, да? Она свинтила, небось, стопудняк. Я подожди. О, ворота открылись. Значит, не в другую сторону. Нет, Мизорка вот на. Здорово, подружка. What did I tell you? A momentous occasion. I'm sure you agree. And to think, the drama's just started. You see, Gortash has had Will's father relocated. Как быстро? Я думала, герцог нужен Горташ, он будет его держать на Змеиной скале. I'm just an impartial observer. This is Gortash's game. A murderous one, the way I hear it. Ravenguard's good as dead. And to think, there's no way to save him. Or is there? Тебе что-то известно, верно? I know enough. Let's talk to Will in your camp. Work something out. The Duke's life depends on it. Угу. Понимаю. Ладно. Так, прежде чем нам в лагерь с вами отправиться... Что за женщина? Риган. Это очень красиво. Those gallows get more use than some temples. Every 10 day, I write into the Baldur's mouth about it, and every edition fails to mention it. Pathetic. Согласна. Так, нам надо попасть, кстати, туда. Вот о чем я и говорю. Так. Где он вообще у нас? Вот это? Да, Балдурский вестник. Как туда попасть? Кто-нибудь мне расскажет? Как туда? А что произошло? А с кем я разговариваю? Telling you animals, if you want to buy a gazette, talk to the loud little shit screaming headlines. I deliver the papers. I do not sell them. Очень, конечно, интересно, но абсолютно бесполезна для меня информация, друг. Ой-ой-ой, опять мозготрясение. Откуда-то, кстати, отсюда. Откуда-то отсюда. Так, я вижу тут выступы некие. Пробуем по нему пробраться. О, да, резня. Угу. Так, знаете что? Я вижу вот эту штучку. Но я хочу сделать вот так. Выучить. Высшая невидимость. Или личина.
Есть личина на одного? Наверное, нет. Ладно, учим невидимость. И ставим что-то типа того. И нам нужно выпить с вами эликсир. Есть он у меня, кстати говоря. Эликсир на то, что мы можем... Так, это, наверное, эликсиры, да. Вот этого. Так. Где? Вот он, да. Выпить. И применяем. Так. Это могу я потрогать? Не стану я видимой? Нет. Так, тогда мне нужен какой-нибудь подвал, небось. А, вот, вижу. Я тут сохранюсь. То невидимость-то проходит. Нет. Очень долго все это происходит. Очень хорошо. Так. Смотрим, что тут есть. Ой-ой-ой. А чё, почему я перегружена? I don't know. Убивающий пик. Я не знаю, что это. Зачем это вообще у меня? War is an old woman's game. Ну, придется сражаться с ними. Все. Блин, у меня нету электрисити какого-нибудь, да? Это я. А вот у меня есть электрисити. Ой, хорошо. Давай, Карлах. Бась. Блин. Заденет, да? Ай. Hello. Hello. Always the same old song. No rest, be you wicked or wise. Mm-hmm. There's blood in the air. Over here. Nothing important is ever easy. Это что, черт? Так, кто там должен ходить сейчас, господи? Но
Блин, что так она получит, конечно, урон. Сыграть в ящик. Ой, как больно. Господи, за что? Что? Господи, напугали. Я думала... Я уж обосралась, что сейчас скажут, что вы опоздали и как бы, ну... Убили вашего друга-товарища. Чем так пугать? Не понимаю. Да ладно тебе. Что-нибудь тут есть интересное? Баррикада. Дырка куда-то там. В следующую комнату, наверное. Ну, хорошо. Только зачем, если можно, ну, типа, ногами пройти, я не понимаю. Самая милая кошечка на свете. Хорошо. О! Зарабатывали, торгуйте, искателям приключений. The block has a broadsheet article engraved upon it. It speaks positively of you. Угу. Я думаю, мы сейчас... О, красная комната. Думаю, нам сейчас как раз это и придется воспользоваться. Серебряный слиток. Колубка. Героический портрет Горташ. Ну, он, конечно, строит из себя того еще героя. Просто немыслимо. Абсолютно. Рюкзак. Геройский вестник. В нашем городе угнездилась болезнь, дорогой читатель. Она сочится в уши совету. В комнатах с закрытыми дверями громыхает по нашим улицам, в стальных автоматонах и льет сладкой патокой страницы самой газеты «Гниль», имя которой лорд Энвер Горташ. Поганит самое сердце нашего города, и автору этих строк стыдно работать в издании. Нет пропагандистической дешевки, которая позволяет инфекции распространяться. В этой истории много неприглядных подробностей, дорогой читатель, и мне не терпится ими с вами поделиться. Да-да, именно с вами, Эдвард. Считайте это моим заявлением об увольнении. Хорошо. Не смешно. Угу. Ладно, давайте поговорим. Потыкаем. You approach the printer, noting its ink splots and intricate cogs. Before you can get closer, however, it begins to speak. Oi! Gormless! Over here!
Thought I recognized you. Dolly, Dolly, Dolly was right. You aren't much of a looker. Откуда ты знаешь Долли? We both love cheeky words. She does all the shouting, I do the writing. This is my paintbrush. I make sure everything that's in those big, ugly article blocks becomes fine printed artistry. I'm a master pensman, I am. Dolly can't stop talking about you. Hero this, hero that, hero here, hero there. Hello, hero. You know, there's some absolute filth about you in tomorrow's edition. Seeing as you were kind enough to free Dolly, how's about I do you a favor? Why don't we change the headline? We can load up something a bit less damaging for your reputation. А идея-то мне нравится. Well, first, I've got to release the old nasty top story. Oop, there. Now, you've got to find a new article to replace it. Так вышло, что у меня уже есть. Давай начинать. How delightful. Как превосходно. Зарождающаяся изобретательность. Так. Вот это. No one back home will ever believe this. We'll be in for a surprise tomorrow. Слухи о моих деяниях сильно преувеличены. Все? Paper's printing right now, pal. Should be on the streets tomorrow. Хорошо. How much further can I go? Ну, я думаю, можно и чапать отсюда, собственно. Ой, он застрял. Так, ну, стальная стража. Есть рычага. Куда он ведет? А, прям сюда. Блин, давайте текать отсюда тогда. Сразу в лагерь. О! Смятая записка, нацарапанная кровью. What? Остальные манекены карташ не будут танцевать под твою дудку. Они танцуют лишь под его. Противопоставить себя их стали, значит накликать себе на голову поражение. Так зачем же резать сухожилия по одному, когда можно одним ударом перерубить их все? Найди черное сердце их литейн и вырви его. Тогда наша лордишка больше не сможет брать в голову, да. Так, с Мизорой. А где освободить жертву Ориен? Я извиняюсь. А, вот, спасти жертву. Нужно детей на остальных стражей. Ну, короче, да. Пока что мы такие, знаете, туда-сюда наполовинку. Подожди, это сказала глупая... А, вот, она Уилл хочет поговорить. А Мизора сказала, что она нас тут ждет. Я, слава богу, я тут не вижу. Your tadpole quivers, revealing your discussion with Mizora to Will. Shit. Father's been taken, and Mizora started to scheme. By all the hounds of the hells, what is she planning? Ну, от Мизора ничего хорошего ждать не стоит, это уж точно. Certainly not. But she's as inevitable as Torril's path around the sun. We'll have answers soon enough. Let's talk to Mizora. Until then, may my father keep safe, whatever coop he's been flown to. Возможно ли такое? Герцогиня Сталмина в союз с императором? Mind flayers are like devils.
They just sport tentacles rather than wings. Clever, manipulative, exploitative. The Emperor says he's a friend. I think we'd be fools to believe him. Maybe it's true. Maybe Stelmane allied with a mind flayer and subjected the city to their political will. Or maybe he made an offer she couldn't refuse. Ну, такое тоже возможно. Ну, пойдемте спать. Сейчас к нам Мизорка прибежит. Подружка наша. Легка на помине, да? Привет, Уильям. Ну, мастер эффектных появлений, естественно. Sorore surge, testis esto pacti me. А зачем еще две красотки? Повелителя. Come, sisters, be my testament. Notum sit in Beator. Notum sit in Beator. You've heard of such devils. Sisters of justice. Adjudicators of diabolical contracts and bargains. Holy hells. Любопытно, не помню, чтобы я посылала приглашение сестрам правосудия. You do not call upon the sisters. They come when the hells demand witness. Your parasite links with Will's, and your memories flow into him. He sees his father's flight from Worm's Rock, and hears Mizora's words to you. Shit. Where did Gortash send my father? How do I save him? Sisters. Infernos contractus te vocamus. Infernos contractus te vocamus. Infernos contractus te vocamus. Your contract, Will. Signed in blood, forged in fire, bound in bone, but not unbreakable. No contract is ended without sacrifice. A cost must be paid. Will Ravengard, a choice is before you. Option 1. I show you the way to your father. I guarantee him no harm except that from you and your allies. And you pledge your soul to me and the archdevil Zariel in a pact eternal. Option 2. I break your pact, and you are freed from your duty. Your father dies by his enemy's hand, and Baldur's Gate loses its greatest champion. Name your sacrifice. Bloody Zariel! I won't let her take Will. Silence, Karlak. Mizora! You asshole! Choose. Addendum F. The Absolute must be avenged for the Soulbinder's detention at Moonrise. The Soulbearer retains his gifts until such time as the Absolute is slain. То есть он будет, ну, также супермощным варлоком, типа, пока Абсолют не будет уничтожен, да? Ну, пускай расторгает договор. Он служил свободы. You
damned wretch. Father. Мы его Do it. спасем. Break the pact. Fiat ita. Fiat ita. Anima ad beator. Didn't think you had it in you. Seems my boy's all grown up. And don't go fussing about your father. You made your choice. You knew the terms. You know what? I think I'll stick around. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. Так, а что? Что-то там какое-то достижение дали, но почему-то вы не показали мне. Ну ладно. Ну, сучка, блядь, стоит тут, смотрите на нее. Стой. Да почему ты куда-то пошла? Gods, I spent 7 years choked by Mazora's leash. And I spent 7 years hoping to break free. I never knew freedom could taste so bittersweet. Блин, все какие-то варианты говёные. Так поздновато терзать себя угрызениями совести, не находишь? My father will die. His blood will pay for my freedom. What sort of man would I be if I had no remorse? But I won't miss Mazora's leash squeezing my neck. Tomorrow, I celebrate my gain. But today, I mourn my loss. Так он еще жив, что ты? A moment passes. In the stillness, you find a mote of tranquility. The Raven God name now lives solely with me. I will make it count for something. Так твой отец еще не мертв, возможно, мы сумеем его спасти. I signed his life away before the Hell's witnesses. It would be easier to drink the sticks down to the last drop than to alter his fate. I'd be a fool to wish otherwise. Что у нас дальше по плану? We obtain the final 2 nether stones and take back our minds. And the city. From the brain. Окей. Так, Мизора, вали отсюда. Я тебя тут вообще не гостеприимствую. Little Will's all grown up. I can't wait to see what trouble he gets into. Так он же не ребенок. Начни уже обращаться с ним уважительно. I beg your forgiveness for such undue impertinence. From now on, I promise him the same measure of respect he's shown his father. Oh, I almost forgot. Will sold his father's life for his freedom. My mistake. Я вот что не понимаю. Если Уилл больше не твой колдун, почему ты все еще здесь и по-прежнему даешь ему силу? The absolutists worked a number on me at Moonrise. And you're the best hope I've got at payback. No one crosses the Hell's children without getting scorched. Ну ты оставил Карла в покое, разве ты не хотел ее смерти? Что изменилось? You are an inquisitive one. Естественно. I'd have thought you'd figured by now. Zariel found new use for an old battle axe. The dead 3 in that bulging brain of theirs are a threat to more than this trifling city, you know. Savor her company. Who's to say when Zariel might change her mind? My mistress can be so capricious. Можешь ей передать, что мы скоро за ней придем. Ты так и не рассказал, как абсолютистам удалось тебя захватить. Correct.
I didn't. If you must know, I was scouting the cultists on behalf of Zariel, but those cursed shadows were thick enough to fell even a half-fiend. I woke in that damned pod. It kept my body sealed and my most powerful magic silenced. But a brave, kind, benevolent soul set me free. Gallantry isn't dead after Да что all. ты? Как будто я это бескорыстно делала. Что ты можешь рассказать мне про ад? The 9 hells of Beator. Each its own domain, each with its own archdevil to rule it. I call the first hell my home, Avernus, my mistress Zariel's realm, a torrid battleground split by the bloody waters of the Styx. How I adore it, the delicious agony of it all. The other 8, well, they are pleasures unto themselves. Perhaps I'll show you myself, if I deem you worthy. Если хочешь тут оставаться, мне нужно кое-что взамен. Why? I'm supplying Will with every scrap of his infernal power. I've paid my dues many times over. I tell you what, when the time comes to squish that big baddie of a brain, I'll lend you a hand. Сомнительно. Тогда вали отсюда. I'm afraid that's not an option. I'm quite stubborn, you see. Take a swing or a stab if you want, but I'll just slip away for a breather. One of the perks of being a half-devil, of course. Ну и пошла в жопу. Так, пошлите спать тогда. Что делать? Так, что по заданию? Так и не закончили дело. Тайна Железный трон. 100 пудов. Сейчас мы этим и займемся, видимо. Так, что там? Что там? Судьба герцога нас больше не касается, но мы его спасем. Теперь превозносит вас до небес. Отлично. Так, ну, что я думаю? Сейчас я переодену наших ребят. Я не буду менять пати, наверное, так и пойду. Вот. Просто переодену, чуть-чуть там разгребу кармашки и пойдем, наверное... Блин, у нас какие дела? Нам, по идее, нужно... Я хочу сейчас пойти сначала на уничтожение стражей. Наверное. Вот. Потом... Думаю, убийство Гарташа, maybe. Нет. Ну, хотя... Не, смотрите, уничтожаем стражей. Потом выполняем квест Астариона. Выполняем квест этой... Как ее зовут, господи? Shadowheart. А потом посмотрим. Нам останется убить либо Гарташа, либо Орин. И посмотрим, кому больше рука ляжет, короче. Ну и попутно выполнять всякие вот эти вот побочные задания. Думаю, они сами по себе выполнятся. Надо еще будет с Гейлом зайти. С Гейлом зайти. С Мизорой. Ой, фу, господи. Как ее зовут? С Мистрой поговорить, вот.